Today we are going to learn about Kamala Das. ஒரு brief introduction பார்த்துடலாம். உங்களோட life and career in chronological order. Kamala Das was born on 31st March 1934 at Punnayurkulam, Kerala. And then she born into a distinguished Nair family. அவங்களோட அப்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎம் நாயர். கேரளாவில் இருந்த மாத்ருபூமி அப்படின்ற ஒரு மேகசினோட எடிட்டர். அவங்களோட அம்மாவும் ஒரு ஃபேமஸ் மலையாளம் போயிட். தென் அவங்களுக்கு லிட்ரேச்சர்ல ஒரு ஈடுபாடு வந்ததுக்கு யாரு காரணம்னா அவங்களுடைய கிரேட் அங்கிள் நாலபத் நாராயண மேனன். இவங்களோட சைல்ட்ஹுட் ஃபுல்லா எங்க இருந்தாங்கன்னா கேரளா அண்ட் கல்கட்டாவில் தான். கல்கட்டா அண்ட் கேரளா ரெண்டு இடம் தான் அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் ஸ்பெண்ட் பண்ணது. தென் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 15 she married to K. Madhava Das, and then she had 3 sons, Madhav Das Nalapat, Chinan Das and Jayasurya Das. And she wrote in both English and Malayalam. For English writing she used her name Kamala Das, and for Malayalam she used her pseudonym Madhavi Kutti. In 1999 she converted into Islam and she adopted the name Kamala Suraya, and she is known as confessional poet. இவங்க வந்து கன்ஃபெஷனல் poet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதனாலனா இவங்களுடைய போயம் அதர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும், டீப்லி பர்சனலா இருக்கும். அதனால வந்து இவங்க ஒரு கன்ஃபெஷனல் poet. எல்லா விஷயத்தையும் she confess into her work. அவங்களோட ஒர்க்ல எல்லாத்தையும் வித்தவுட் எனி ஃபில்டர் அவங்களோட ஒர்க்ல கொண்டு வந்துருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஷி இஸ் கால்ட் confessional poet. Also she called the mother of modern Indian English poetry. Also she is called mother of modern Indian English poetry. அவங்களோட ரைட்டிங் வந்து patriarchal சொசைட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கும். patriarchal சொசைட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கும். And then she challenged the traditional gender roles. அதெல்லாம் எகெயின்ஸ்டா தான் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் எகெயின்ஸ்டா தான் உங்களோட ரைட்டிங்ஸ் இருக்கும். She is a feminist and she wrote fearlessly about female identity, love, marriage, loneliness and sexuality. இதெல்லாம் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அண்ட் தென் ஷி மெயின்லி ரோட் இன் ஃப்ரீ வேர்ட்ஸ். அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு கான்வர்சேஷனல் மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட போயம் எல்லாமே, வித்வுட் யூசிங் எனி ஹார்ட் டிக்ஷன். ரொம்ப சிம்பிளான லாங்குவேஜ்ல ஒரு கான்வர்சேஷனல் செட்டிங்ஸ்ல தான் இருக்கும். தென் ஷி இஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி கம்பேர்ட் வித் சில்வியா பிளாத் அண்ட் சாக்ஸ்டன் அண்ட் ராபர்ட் லோவெல். இவங்க கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. And then her first major English poetry collection அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் இன் கல்கட்டா 1965 வந்தது. தென் செகண்ட் poetry collection அப்படின்னு பார்த்தோம்னா The Descendants 1967. Her famous collection அப்படின்னா The Old Playhouse and Other Poems appeared in 1973. Her only major English novel is Alphabet of Lust 1976. This is her major English novel. Alphabet of Lust 1976ல publish ஆயிருக்கு. Then her autobiography My Story published in English 1976. But in Malayalam, it's published in 1973 as Enthakada. But it is her controversial work. Due to the controversy, later she admitted that the part of her autobiographical work is fictional. And then her famous poems include An Introduction, The Looking Glass, The Old Playhouse, My Mother at 66, A Hot Known in Malabar, and Dawns of Unix. And 1984, she contested in the Lok Sabha election from Thiruvananthapuram, but she lost. Due to that, she get depressed and she stayed in, so that she went and stayed in Annamalai Hills and got inspiration to write Annamalai poems there. Then she founded the Lok Seva Party to promote secularism and social welfare. At the age of 65, 11 December 1999, she converted to Islam. We already saw this. And then 1985, she received Sahitya Academy Award for her collected poems. And then 1997, she received Vayalar Award for Neermathalam Poothakalam. Then Kerala's highest literary honor, that is Eduthachen Award in 2002. Then she died on 31st May 2009 in Pune due to pneumonia. She was buried at Palayam Jama Masjid in Thiruvananthapuram with the full state honors. And her biographical film called Army 2018, Army means mother, is based on her life. Then her important works, the first for most earliest poetry collection, that is called The Siren 1964. Then only The Summer in Calcutta 1965 published. And then The Descendants 1967. And then Old Playhouse and Other Poems 1973. Her only major English novel, that is Alphabet of Lust 1976, her autobiography, as we know, that is Enthakada, My Story 1976, but in Malayalam 1973. And then Only the Soul Knows How to Sing 1996, published in 1996, is one of her best known collected editions. Then what are the awards she received?
She won the Pen Asian Poetry Prize in 1963, Kerala Sahityya Academy Award 1968 for Tanuppu, and Sahityya Academy Award 1985 for collected poems, Kerala State Film Award for Best Story 1988, Vayalar Award 1997 for Nirmatala Poothakalam, and then Asian Poetry Prize in 1998, the Ezhuthachan Award 2002, Kerala's highest literary honor, and then she awarded an honorary D.Lit by the University of Calicut in 2006. A few more questions we'll see. Kamala Das is best known in Indian English poetry as a confessional poet. She is a confessional poet. That Kamala Das wrote primarily in English and Malayalam. Which pseudonym did Kamala Das use for Malayalam and Malayalam writings? That is Madhavi Kuti. For English, Kamala Das. After her conversion to Islam, Kamala Das adopted the name Kamala Suraya. Which of the following was Kamala Das' first major English poetry collection? That is Summer in Calcutta. An introduction is part of Summer in Calcutta. This is published in the Summer in Calcutta collection, an individual poem included in Summer in Calcutta. Which collection contains the poem The Looking Glass, The Descendants, 1967 collection. Which Kamala Das' work is an autobiography, that is my story. And then, which of the following is Kamala Das' novel? Alphabet of Love, 1976. The Old Playhouse and other poems primarily deals with patriarchal marriage and female oppression, 1973. Kamala Das was received the Sahityya Academy for collected poems. Nirmathalam Poothakalam won which award? Vayalar Award, 1997. And then Kamala Das received the Ezhuthachan Award in 2002. Which poem by Kamala Das begins with the speaker discussing politics, language, and her Indian identity? That is an introduction. Arrange the following works of Kamala Das in chronological order. First, Summer in Calcutta, then The Descendants, Summer in Calcutta 65, 67, and then the Old Playhouse and other poems, then My Story, 1976. Then later we will look into her poem and introduction. That's all for today. Thank you.